it's me Shriss. Hope you all are doing well. This is my next travel vlog to One Jungle Adventure with my friends. Hi! Now we are at the Bung Jungle Adventure Resort, guys. Bung Jungle Adventure Resort काठमाडौँ र नुवाकोटको सिमाना नजिकैको उत्तर पश्चिमी जंगलमा अवस्थित छ। Those who want to escape from the chaotic lifestyle of Kathmandu Valley can visit here for the refreshment. Today we will stay here for one night and early morning we will move ahead for an hour hiking to Tarkeshwor Mahadev, guys. Here the photo session is going on and we are taking some good pictures. The evening vibe of Bung Jungle Adventure Resort is really good and refreshing, guys. Now is the time for bonfire and we are getting ready for the barbecue and enjoyment session, guys. Now it's day second and we are moving ahead for the hiking to Tarkeshwor Mahadev. Hi guys, this is my second vlog to Tarkeshwor Mahadev.
काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर पश्चिममा पर्ने शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सुरम्य वातावरणमा रहेको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा तारकेश्वर मन्दिर रहेको छ। A heartwarming view of shimmering hills behind the lighthouse follow us throughout. अहिले चाहिँ हामी तारकेश्वर महादेव जाने सिडीको मूल ढोकामा पुग्यौं। मूल ढोकाबाट हामी केही बेरसम्म सिडी चढिसकेपछि तारकेश्वर महादेवको मन्दिर देख्न सक्छौं। यहाँ धाराबाट बगिरहेको पानी हिमालको पवित्र ताल गोसाई कुण्डबाट आइरहेको भन्ने मान्यता छ। You can close your eyes to relax your mind and with God by your side, feel spiritually uplifted. Time seems to stand still. Your emotional baggage completely vanished. You won't feel like leaving the place, but the way back is long. अब हामी सिडीको अन्तिम उडानमा जाँदैछौँ गाइस। अब हामी एउटा सानो गुफाभित्र जान्छौँ जहाँ हामीले गणेश भगवानको मूर्ति, नन्दीको मूर्ति र शिवलिङ्गको मूर्ति देख्न सक्दछौँ। स्वस्थानी व्रत कथामा वर्णन भए अनुसार सतीदेवीको दाहिने अङ्ग भएको स्थानमा तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे भन्ने उल्लेख छ। तारकेश्वर महादेव मन्दिर पहरामा रहेको छ। यस मन्दिर नजिकै गुफा, पोखरी र पाती पनि रहेका छन्। From here we can see a refreshing green hills view guys. मनको इच्छा पूरा गर्न वा केही सामग्री माग्न तारकेश्वर मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्ने प्रचलन भएको कुरा कविन्द्र प्रताप मल्लको हनुमान ढोका शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले हिजो आज मानिसहरू आफ्नो मनोकांक्षा पूरा होस् भनेर तारकेश्वर महादेव मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आउँछन्। तारकेश्वर महादेवबाट फर्किसके पश्चात अब हामी 5 माने जाँदैछौँ।
स्थापना गरिएको छ। ती दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा प्रवेश बिन्दुहरू थिए र तीमध्ये 5 माने एउटा थियो। इतिहासलाई हेर्दा 5 माने रहँदा राजा पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन नेपालको उपत्यका काठमाडौँ, भाटगाउँ र ललितपुर आक्रमण गर्ने विचार गरेका थिए। यहाँबाट हामी मनोरम दृश्य हेर्न सक्दछौँ। हामी 5 माने तारकेश्वर मन्दिर गुफा हुँदै अब हामी भुवनेश्वर मन्दिरतर्फ लाग्दैछौँ। यहाँ देवी भुवनेश्वरी, देवी भगवती वा दुर्गा देवीको नामले चिन्ने गरिन्छ र शक्तिशाली काली माताको अभिव्यक्तिको रूपमा पनि पुज्ने गरिएको छ। Hope you all like my video. Do like, share and subscribe Jigu vlog. Keep on supporting guys. Thank you for watching. Guys, finally we are ending our journey to Tarkeshwor Mahadev. So, bye bye. Bye bye.